Barabara mtazamaji, zimesalia saa za kuhesabu kabla ya wenyeji wa kaunti za Kakamega na Mombasa kuweza kujua gavana wao ambaye atakuwa anachukua hatamu za uongozi kwa gavana anayeondoka. Karibu sana katika kipindi uchaguzi nchini Kenya, ambako tunaendelea kukufahamisha yote yanayoendelea nchini Kenya kuambatana na uchaguzi. Mimi naitwa Victor Wanaswa na hii unatazama ni Mwanzo TV kwa moyo mkunjufu, na kukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Na tuanze na kaunti ya Kakamega, ambako zoezi la upiga kura limekamilika katika kaunti hiyo ya Kakamega, na sasa shughuli inayoendelea ni shughuli ya kuhesabu kura katika vituo 1686 vya kupigia kura vilivyo katika maeneo bunge 12 katika kaunti hiyo. Wadhifa wa ugavana katika kaunti hiyo ilivutia wagombea 7, ila kinyang'anyiro kilikuwa kati ya Fernandes Baraza wa Azimio La Umoja naye Cleophas Malala wa Kenya Kwanza. Wengine walioko ni pamoja na Suleiman Sumba wa chama cha KANU, Samuel Omkoko wa Maendeleo Democratic Party, Michael Osundwa na Austin Opiso ambao ni wagombea huru. Kaunti ya Kakamega inawapiga kura takriban 1800. Takriban siku 20 tangu kuandaliwe kwa uchaguzi wa Agosti, wakazi wa kaunti ya Kakamega wamerejea debeni, mara hii kumchagua atakayerithi ugavana kutoka kwa gavana anayeondoka Wycliffe Ambenza Oparanya. Leo hii mida ya saa 12 asubuhi, wakazi walikuwa wameanza kutekeleza shughuli hiyo ya kikatiba katika maeneo 12 ya kaunti hiyo. Hata hivyo, kinyume na wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti, wakati huu idadi ndogo ya wapiga kura walijitokeza kwa zoezi hilo. General the whole county. I can tell you that Lukuyani at the moment only 10% have turned up. Here is at least better, 17% have at least turned up. So I know this is being treated as by-election, and what happened in the presidential vote actually has affected people's spirits. Most people have not come out because they believe that they vote for the people they want, but the end votes are stolen. Madai ya wapiga kura kuhongwa vile yakiibuliwa na baadhi ya wagombea. Mambo tu ambalo tumeona kwa wingi sana ni mambo ya voter bribery. Mpinzani wangu ambaye ni Cleophas Malala amekuwa akinunua wapiga kura wengi sana kwa vituo mbalimbali. Nimetembea hapa Matungu, almost all the polling stations. There's a lot of voter bribery, which in my considered opinion, hiyo ni an election offense, and I want to urge IBC na all the security agencies to make sure they take action so that watu wapige kura kwa haki na uhuru. It is important that we allow the people of Kakamega to exercise their civic right to vote and elect a leader of their choice. As a candidate, I have said it time and again that I will be ready to concede defeat in case I am defeated fairly. But again, in the same breath, I would also like to urge my competitors to be ready to concede defeat. But I am advising them to concede defeat early enough, because I am certain that I am the winner of these elections. Awali kulishuhudiwa changamoto katika kuwatambua wapiga kura kwa kutumia vifaa vya kimskit, japo hali hiyo ikashughulikiwa na tume hiyo. Kwa laini nimekaa ati mashini imeharibika. Hatuwezi kujua hii mashini inaharibika kwa njia gani. Kama hawataki kuweka mashini waweke manual. Sasa wa mashini wabadilishe mashini walete ingine. Hatutaki maneno ya kucheza hapa. Nimefika hapa mida ya saa 11:30. Nimekaa hapa, nimeamka mapema, nimeacha wife kwa blanketi. Saizi sasa hata sijui nikirudi huko itakuwa namna gani, kwa sababu ilifaa nipige kura haraka ili niweze kurudi. Kura Emmanuel na kura nyingi ziliibwa. Hatutaki kura Emmanuel, mtuletee mashini tupige kura tukitumia vitambulisho vyetu tafadhali. Shughuli ya upiga kura ilikamilika saa 11 na sasa zoezi la kuhesabu kura linaendelea.
Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Tuelekee katika kaunti 001, kaunti ya Mombasa, na zoezi la kupiga kura katika kaunti hiyo ya Mombasa vile imekamilika, na maafisa wa tume ya IEBC wameanza zoezi la kuhesabu kura katika kaunti hiyo. Mgombea wa Azimio Abdul Samad Nasir ameipongeza tume ya IEBC kwa utaratibu wa kupiga kura. Kumbuka mtazamaji, wadhifa wa ugavana kaunti ya Mombasa ilivutia wagombea 7 wakiwa Hassan Omar Sarai wa muungano wa Kenya Kwanza, Abdul Samad Nasir wa muungano wa Azimio La Umoja, aliyekuwa mbunge wa Nyali Hezron Awiti Bolo wa VDP, naibu gavana William Kingi wa PA, Daniel Kisau ambaye ni mgombea huru, Shafi Makazi wa chama cha Upya, na hatimaye Said Abdalla wa Usawa. Kaunti ya Mombasa ina wapiga kura takriban 1600. Kumbuka leo hii pia wapiga kura katika maeneo bunge ya Kacheliba, Kitui Rural, Rongai, Pokot Kusini wameshiriki zoezi la kuwachagua wa bunge wao. Na tusalie huko Mombasa, ambako shirika la kutetea haki za kibinadamu ya uraia limesema zoezi la uchaguzi katika kaunti ya Mombasa limeshuhudia visa vya mashambulizi dhidi ya waangalizi, wanahabari na hata wapiga kura. Wakizungumza katika kaunti hiyo ya Mombasa, wamesema pia viongozi wa kisiasa wamekuwa wakiwahonga wapiga kura na pia kuwatisha ili waweze kupiga kura kwa faida ya mrengo fulani. Hebu tazama. Is the logistical preparation for the polling day, that is yesterday, and the deployment of IEBC temporary staff to the polling centers, dispatching of strategic and non-strategic voting materials. And number 2, we are also issuing a statement with regards to the conduct of political candidates vying for various elective, for particularly the gubernatorial election that is happening here in Mombasa. And the other point of our statement is on the election security management by the National Police Service, as well as the offenses that might have been conducted so far with regards to our observation. So as an institution, we have a team of 30 observers that have been deployed in 107 polling centers within Mombasa County. So significantly, of course, we are concerned about the low voter turnout. We are also taking this opportunity to call out on the voters within Mombasa County to come out in large numbers within the next couple of minutes, so that they exercise their democratic right and vote for their preferred candidates. Because the decision that is going to happen today is what is going to influence the lives of Kenyans, and also the lives of the residents of Mombasa for the next 5 years. So this is very, very important, that the electorates come out in large numbers and be able to vote. I think generally those are the issues that we have been able to observe within the election so far. That is at 3 p.m. today. Unless there are questions from your end, we'll be very happy to, me and my colleagues here will be very happy to respond to any questions that you might have, and we'll also be very glad to share with you. Sisi kama shirika tumeweza kuweka waangalizi 30 katika maeneo yote ya Mombasa County, katika vitongoji ama katika stations ama centers zisizopungua 107. Tumeweza kuweka wale observers ambao wengine wao wako hapa, tuko nao hapa. Tusonge mbele na katibu mkuu wa muungano wa kutetea maslahi ya wafanyikazi nchini Kenya,
Kotu Francis Atwoli amewataka viongozi wa kisiasa kutowatenganisha Wakenya kwa misingi ya kisiasa. Atwoli ambaye amesema haya baada ya kupiga kura katika eneo bunge la Huisero, kaunti ya Kakamega, amewataka watakaotoa uongozi wa kitaifa kuwaunganisha Wakenya. Will be overwhelming because the Kakamega people have been waiting for this day, and two, I think the politicians, our candidates have already done a very good job in organizing, and their supporters will be turning up in large numbers. Though I'm 100% sure that my candidate, who is Ferdinand Barasa, is taking the day. What I want to tell most of political parties, including the Kenya, Kwanza, Azimio and other political parties, is that they must respect the international covenant on civil and political rights as stipulated in the UN Charter. Because you see people are campaigning, threatening people, telling people that if you don't vote for us, the government elect will not be able to serve you or will not be able to serve this area or that area. That is not what the United Nations Charter for Democracy and human rights, basic human rights envisaged. And most of these politicians, both in political parties, they have lawyers, both local lawyers and international lawyers. They should be able to translate all these covenants of the United Nations on civil and political rights to their supporters and give Kenyans hope other than instilling fear and despondency into Kenyans that if we were sworn in, we will face so and so will see this. We want a nation of reconciliation. We want a united nation. We want a nation that respects our democracy. Our democracy is now of age, and it created political space for each and every Kenyan to express his and whatever he feels under the sun. And this should not be curtailed by any prospective leader or anybody who will be assuming the responsibilities of running this nation later in the year. This is what I want to tell people, because a lot of fear has been sold to Kenyans and more so to people from Kakamega that if you vote for Ferdinand Barasa will not do this and that. I want to assure them that we had Oparanya. Oparanya was not in the government. ODM was not in the government, but he was #1 governor in the Republic of Kenya as far as development is concerned. So devolution is what people fought for. In my area here, Martin Shikuku, who came from Kadu, which had a devolution in its own manifesto, joined KANU, fought for this devolution system until after the new constitution, he said now he can die a happy man. And we would not see, Luhya would not like to see anybody who promises to take us back to those dark days. And this is my appeal to Kenyans. Let politicians reconcile our nation. Let our nation remain united. Let Kenyans remain people of hope and people who love their country and who see one and the other one as a brother and a sister, singling out those who might be. Na gavana wa kaunti ya Kakamega anayeondoka Wycliffe Ambenza Oparanya sasa anasema kuwa ukurasa wake wa mtandao wa Facebook ulikuwa umedukuliwa. Gavana huyo mapema leo alionekana kuwashangaza wafuasi wa muungano wa Azimio baada ya ujumbe kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kuwa anamuunga mkono mgombea wa Kenya Kwanza Cleophas Malala katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti hiyo ya Kakamega. Hata hivyo, Oparanya ameiomba umma kupuuza ujumbe huo, akisema ameripoti tukio hilo kwa idara ya upelelezi kwa makosa ya jinai. You know that I'm not such a type of person. Obviously someone hacked my Facebook, and I think someone has been dealing with it, and action will be taken. The person who did that is known, and action is going to be taken against him.
in accordance to the Cyber Act of 2020. It's not applicable only to here. It is general, the whole county. I can tell you that Lukuyani, at the moment, only 10% have turned up. Here is at least better, 17% have at least turned up. So I know this is being treated as by-election, and what happened in the presidential vote actually has affected people's spirits. Most people have not come out because they believe that they vote for the people they want, but the end. Sasa mtazamaji, tuelekee katika mahakama ya upeo ambapo majaji 7 wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome wako tayari kusikiliza kesi zilizowasilishwa mbele yao baada ya uchaguzi mkuu. Kulingana na msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi, majaji wote watakuwepo hapo kesho kusikiliza mawakili wa Azimio One Kenya na mawakili wa Kenya Kwanza na wengine wengi ambao wamewasilisha malalamishi yao katika mahakama ya upeo. This is the only other place that we could find within Nairobi, to help us conduct the process in a better way, because we have struggled with space, and some of you participated in the last process, so you have an idea what we're talking about. We also have had quite a number of interlocutory applications that have been filed by different parties. There are those who are asking to strike out the petitions. There are some who are seeking to be included as interested parties. There are those who want to be included as amicus curiae or friends of the court. There are some who are seeking different orders relating to the scrutiny of the votes. So these applications are being considered, and all the rulings will be delivered to the respective parties electronically. So we are going to have the hearings happen here at the Milimani Ceremonial Hall. All the 7 judges are expected to participate. Remember, in the last season, we are expecting that every team will be allowed only up to 4 lawyers. It is still being negotiated, and we're expecting that the guidelines will be provided anytime now. We're going to have about 11 observers. We are going to have about 8 law clerks and the entire legal team from the Office of the Chief Justice. They'll all be there, and of course all the parties will be allowed to participate. Interlocutory applications are applications that happen before the main hearing to sort out issues that a particular party would have an interest in. For example, if I want to join it as an interested party, that decision has to be made before we go into the hearing proper. If I want the scrutiny to happen in a particular way, I have an opportunity to do that before the hearing starts, so that once all those issues are sorted out, we minimize on interference when the main hearing begins. Okay. How many are filed requests to be friends of the court? I'm not sure about the number, but I know that in total the interlocutory applications are roughly 20. There are those that want to... Na mtazamaji, huyo ni Ann Amadi, msajili mkuu wa mahakama ya upeo, akiweza tu kueleza zile taratibu ambazo zitakuwa zinafuatwa katika kikao cha kwanza cha majaji 7 pamoja na mawakili ambao wameweza kuwasilisha malalamishi yao katika kesi hiyo ya kupinga kuchaguliwa kwa rais mteule William Ruto katika mahakama ya upeo, na ni kesi ambayo itakuwa inaanza hiyo kesho. Hivyo basi nchini Kenya macho yote yameangazia katika mahakama ya upeo kuona jinsi hali itakavyokuwa kuanzia kesho. Kumbuka majaji hao wana kibarua cha kuweza kutatua kesi hiyo kufikia tarehe 5 mwezi wa 9. Na kumbuka vile vile mtazamaji, kwa sasa wakaazi wa kaunti ya Kakamega na kaunti ya Mombasa wanaendelea kusubiri tu kujua iwapo ni nani ataibuka mshindi kati ya wagombea 7 katika kila kaunti ambao walikuwa wameshiriki au walikuwa wamegombea kuweza kurithi uongozi wa ugavana katika kaunti hizo kutoka kwa wale ambao
wanaondoka. Hivyo basi Wakenya na wenyeji wa kaunti hizo watakuwa tu wanasubiri kuona ni nani atakuwa anaibuka mshindi. Kumbuka katika kaunti zote mbili kinyang'anyiro kilikuwa kikali kati ya wagombea wawili wa muungano wa Azimio La Umoja na muungano wa Kenya Kwanza. Katika kaunti ya Kakamega tumeona kinyang'anyiro kikali kikiwa kati ya Fernandes Baraza wa muungano wa Azimio na chama cha ODM na akiwa dhidi ya Cleophas Malala, yule mwanachama wa Amani ANC iliyoko ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Katika kaunti ya Mombasa kinyang'anyiro kimekuwa kikali kati ya Hassan Omar Sarai wa chama cha UDA kilichoko katika muungano wa Kenya Kwanza dhidi ya Abdul Somad Nasir wa chama cha ODM kilichoko ndani ya muungano wa Azimio La Umoja. Shughuli ya kupiga kura iliweza kukamilika, na kwa sasa tunapozungumza shughuli inayoendelea ni shughuli ya kuweza kuhesabu na kujumuisha kura. Hivyo basi ni saa tu za kuhesabu kabla ya kuweza kujua yule ambaye atakuwa anatua uongozi wa kaunti hizo kwa miaka 5 inayokuja. Tukiachana na hayo mtazamaji, tuelekee nchini Sudan ambapo tunawapata familia ambao wamelazimika kuomba makazi kufuatia vita za mara kwa mara. Familia kutoka kabila la Hausa zinapata hifadhi katika shule moja iliyopo katika kijiji cha Damazin baada ya kukimbia vita vikali vya kikabila hivi karibuni katika jimbo la Blue Nile nchini Sudani, vilivyosababisha vifo vya takribani watu 105 na wengine kujeruhiwa. Makundi hasimu yamejikuta katika mzozo tata unaohusisha malalamiko ya kina, udhibiti wa ardhi na vita vya kuwania madaraka. Ilianza Alhamisi jioni tuliposikia mlio wa bunduki. Mwanzo tulidhani ni mzaha. Risasi zilisikika huko na huko. Baadaye misururu ya risasi ilikuwa ikipigwa. Lakini wakati ghasia hizo zikiwa kilele cha mivutano ya muda mrefu ya kikabila kati ya watu wa Hausa na makundi mengine hasimu ikiwa ni pamoja na Barta, imesisitiza zaidi kuvunjika kwa usalama tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka jana yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Tangu mapinduzi ya Oktoba, maandamano ya mara kwa mara ya demokrasia kote nchini yamekabiliwa na ukandamizaji wa vikosi vya usalama na kusababisha vifo vya takribani watu 116. Kabla ya machafuko kuzuka huko Blue Nile, eneo la magharibi la Darfur lilikuwa tayari limeshuhudia mapigano ya kikabila ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu. Mgogoro ulipoanza, hatukufikiria hata kidogo. Tulizunguka lakini tulisikia milio ya risasi. Ndani ya vitongoji vyetu ndipo moto ulipozuka na kuona watu wakipigana kwa silaha huku watu wetu wakiwa wamebeba mifimbo na kukimbia. Haruni, Mhausa aliyeachwa bila makazi, mmoja wa watu wapatao 31,000 kutoka pande zote mbili walilazimika kukimbia nyumba zao kulingana na Umoja wa Mataifa. Kila upande unalaumu mwingine kwa kuanzisha vurugu na umeshutumu serikali kwa kuunga mkono mwingine. Mapigano hayo yalisababisha maandamano ya hasira kote Sudan, huku watu wa kabila la Hausa wakidai haki kwa waliouawa. Kwangu mimi binafsi kama mwanamke, ninashutumu serikali katika Blue Nile. Tunakataa makubaliano ya amani ya Juba na tunatoa wito wa kusitishwa na kufukuza gavana kwa sababu ndiye aliyechochea ugomvi katika Blue Nile. Maandamano mengine yalitaka umoja na kukomesha ukabila katika taifa hilo masikini la kaskazini mashariki mwa Afrika. Mwishoni mwa Julai, viongozi wakuu kutoka kwa makundi hasimu walikubaliana kusitisha mapigano, lakini makubaliano ya amani ya kudumu zaidi na maridhiano yanahitajika. Blue Nile, eneo ambalo limejaa bunduki zinazopakana na Sudan Kusini na Ethiopia, bado linahitaji kujenga upya baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Migogoro huko ilianza kati ya miaka 1990 hadi mwaka 2005, kisha ikazuka tena mwaka 2011 wakati waasi wa kabila ndogo wakipambana na Rais Omar al-Bashir mwenye msimamo mkali. Baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashir mwaka 2019, waasi wakiwemo kutoka Blue Nile walitia saini mkataba wa amani, mkataba wa hivi punde zaidi katika msururu wa makubaliano unaotarajia kukomesha migogoro. Waandamanaji wa Sudan wanaunga mkono demokrasia wameshutumu uongozi wa kijeshi wa nchi hiyo na viongozi wa zamani wa waasi waliotia saini mkataba wa amani wa mwaka 2020
wa kuzidisha mizozo ya kikabila huko Brunei kwa maslahi binafsi. حصل هجوم ل5 أهداف. Shambulio hilo lililenga maeneo 5 kwa wakati mmoja, vijiji 3, vitongoji 2, vyote kwa wakati mmoja. Shambulio hilo la silaha lilionekana kupangwa sana na kulikuwa na wavamizi, lakini mzozo wa leo ni mdogo kuhusu kupigana na serikali na zaidi kuhusu nani ana haki ya ardhi. Watu wa Kihausa mashuhuri katika Afrika Magharibi walianza kuwasili Brunei zaidi ya karne moja iliyopita kutafuta maeneo ya malisho ya ng'ombe wao, kulingana na shirika la International Crisis Group. Leo Wasudani milioni 3 hivi ni Wahausa, watu wenye sifa ya kuwa wakulima mashuhuri. Lakini mvutano unasalia na makundi ambayo yanaona ardhi kama yao, na ghasia zilizuka wakati wazee wa Kihausa walipotaka mamlaka za kiraia kusimamia mambo yao wenyewe. Wengine waliona hiyo kama njia ya kuchukua ardhi. Utulivu umerejeshwa baada ya kundi kubwa la wanajeshi kutumwa Damazin, mji mkuu wa jimbo hilo, na amri ya kutotoka nje usiku kucha bado ipo. خلفت عدد كبير من التأثيرين للنزوح داخل. Mgogoro huu uliacha idadi kubwa ya watu wakikimbia makazi yao ndani ya eneo hilo na katika majimbo jirani. Serikali ilihamia kudhibiti hali hiyo na kuweka usalama ambao ulikuwa na athari kubwa katika kupunguza mzozo. Katika soko, baadhi ya maduka bado yamefungwa huku mengine yakionyesha dalili za uharibifu kutokana na mapigano. Asia Gamba, Mwanzo TV. Na mtazamaji, kumbuka tunaendelea kuangazia taarifa ambazo zinafungamana na uchaguzi ambao umefanyika katika kaunti mbili nchini Kenya, kaunti ya Kakamega na kaunti ya Mombasa. Vile vile kumeweza kufanyika uchaguzi wa ubunge katika maeneo bunge 8 nchini Kenya, na maeneo bunge hayo ni Kachiliba, Kitui Rural, Rongai, Pokot Kusini, ambapo wenyeji wameweza kushiriki zoezi la kuwachagua viongozi ambao watakuwa wanawakilisha katika bunge la kitaifa kwa miaka 5 ijayo. Kumbuka jinsi nilivyokuwa nimekuarifu ni kwamba katika kaunti ya Kakamega kinyang'anyiro kilikuwa kikali kati ya viongozi wawili. Nazungumza kuhusu Cleophas Malala wa muungano wa Kenya Kwanza, na akiwa ni mwanachama wa chama cha ANC. Vile vile kunaye Fernandez Baraza, mwanachama wa ODM iliyoko katika muungano wa Azimio La Umoja. Pia kuna wengine 5 wakiwa ni pamoja na Suleiman Sumba, mwanachama wa chama cha KANU yule. Pia tuko naye Samuel Omkoko wa chama cha Maendeleo Democratic Party, Michael Osundwa na Austin Opiso. Hao wawili ni wagombea huru, na hao ni wagombea ambao waliweza kujitoza katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kakamega, wakijaribu tu kuweza kutoa uongozi kutoka kwa gavana anayeondoka Wycliffe Ambenza Oparanya. Kumbuka kaunti ya Kakamega iko na wapiga kura zaidi ya 1800 na wote waliweza kushiriki katika kinyang'anyiro, japo kumeweza kushuhudiwa idadi ndogo ya wapiga kura ikiweza kulinganishwa na uchaguzi wa Agosti 9 na vile vile katika chaguzi za hapo nyuma. Kaunti ya Kakamega iko na vituo vya kupigia kura 1686 na maeneo bunge 12. Kaunti ya Mombasa iliweza kuvutia wagombea 7 vile vile, japo wawili ndio walikuwa na upinzani mkali. Nazungumzia kuhusu nazungumzia kuhusu Hassan Omar Sarai wa chama cha UDA ndani ya muungano wa Kenya Kwanza, na vile vile tuko naye Abdul Somad Nasir ambaye ni mwanachama wa ODM ndani ya muungano wa Azimio La Umoja. Pia tuko na wengine kama vile aliyekuwa mbunge wa Nyali Ezron Awiti Bolo wa chama cha VDP. Tuko naye naibu gavana wa sasa William Kingi wa chama cha PA. Tuko naye Daniel Kisau ambaye ni mgombea huru. Tuko naye Shafi Makazi wa chama cha Upya, na hatimaye tuko naye Said Abdalla wa chama cha Usawa. Kaunti hiyo ya Kakamega, kaunti hiyo ya Mombasa iko na wapiga kura takriban 1600, na pia kuliweza kushuhudia
idadi ya chini zaidi ya wapiga kura wakiweza kujitokeza siku hii ya leo kuweza kushiriki katika kipute hicho au katika zoezi hilo la kuweza kuwachagua au kumchagua yule ambaye atakuwa anaongoza kama gavana kwa miaka 5 inayokuja. Kwa sasa tunavyozungumza ni zoezi la kuweza kuhesabu kura ndilo linaendelea, na jinsi nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali ni kwamba wakazi wa maeneo hayo na Wakenya kwa ujumla wanahesabu tu masaa za kuhesabu kabla ya kuweza kujua ni viongozi wagani watakuwa wanachukua uongozi katika kaunti hizo na pia katika maeneo bunge mane nchini Kenya. Hivyo basi sisi tutakuwa tunahakikisha kwamba tunafuatilia kwa karibu chaguzi hizo na zoezi ambalo linaendelea, na tutakuwa tunakuarifu yote yatakayokuwa yanajiri katika taarifa zetu za hapo baadaye. Hivyo basi kutoka kwangu mimi sina la ziada. Naitwa Victor Wanaswa, na kwa wote waliofanikisha matangazo haya mimi nakutakia usiku mwema. Tukutane hiyo kesho.